Abend, liebe Gäste. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Eröffnung unserer 41. Ausstellung im Deutsche Guggenheim. Sie ist dem Künstler Jeff Wall gewidmet mit einer Ausstellung mit einem Werk, das ja größtenteils speziell als Auftragsarbeit, als 13. Auftragsarbeit für das Deutsche Guggenheim geschaffen hat. Mein Dank geht vor allen Dingen an den Künstler. Thank you very much, Jeff Wall, to you, to the studio, to the team here, to Jennifer Blessing at the Guggenheim, to the whole team of the Guggenheim, to everybody of the company's worked on us very hard to make it that kind of exhibition. So you will see later, and we are quite proud and happy to have it here. So specifically because it's our 10th anniversary. Wir freuen uns auch ganz besonders, dass der Mann, der vor 10 Jahren die erste Ausstellung hier tatsächlich eröffnet hat, nämlich Dr. Rolf Breuer, heute hier auch ist und zu ihm sprechen wird. Direkt nach. Wir freuen uns sehr, dass Tom Prenz, der das Projekt die ganzen 10 Jahre begleitet hat, hier ist, und es ist uns eine ganz besondere Ehre, Herrn Paul Dubois, seinen Exzellenz Botschafter Kanadas, hier begrüßen zu können, der dann die Schlussworte zu ihm sprechen wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Abend ist eine Art Sentimental Journey für mich in der Erinnerung an die Eröffnung vor 10 Jahren der ersten Ausstellung hier. Der Hütte hat es bereits erwähnt. Damals war es ein gewisses Wagnis. Wir gingen ein Joint Venture ein, eine Bank, eine Financial Institution, jemand, dem man zwar zutraute, dass er gut sammelt, aber vielleicht nicht allzu viel davon versteht, aus welchen Gründen auch immer, sich an diesem Markt betätigt, und einem der Powerhouses in der Kunstszene, nämlich der Solomon Guggenheim Foundation. Ladies and gentlemen, dear friends, Dr. Breuer, Jeff. As you heard from Dr. Breuer, this is our 10th anniversary here in Berlin, the 41st exhibition. And when this idea was first proposed or discussed, was in New York in the summer of 1995, when I found myself sitting next to Hilmar Kopper, who was the predecessor of Rolf Breuer, chairman of Deutsche Bank at the time. The reunification of Germany had taken place a few years earlier, and Hilmar was looking to establish a more permanent and culture-based relationship, perhaps, with the United States, and he proposed a Guggenheim Museum in this space. And I thought it was not a very good idea. I said, bringing permanent collection of pictures from Guggenheim to Berlin was a little bit, in the English phrase, like bringing coals to Newcastle. And so I was hard to persuade. But in our ongoing conversations, I've learned subsequently that German bankers in particular are very persistent. And ultimately, Hilmar Kopper and I came upon a concept, well, to make this relevant, to make it something that everybody who cared about culture in Berlin would come to and see. We had to make an element of contemporary art, and we should base the center of this program on commissions by contemporary artists. Hilmar readily agreed. So 15 years, or 10 years, and some 15 major commissions later, we're now about to open this rather extraordinary exhibition by Jeff Wall. The Guggenheim curators, and in this case Jennifer Blessing, think about these commissions 3 or 4 years in advance. We try to identify those artists that we would like to have in the Guggenheim collection because we think that they represent the very best of what's taking place in contemporary art on a global scale. So when we invited Jeff Wall to be part of this program several years ago, it took perhaps a little bit of persuasion because it's always a brand new idea to make something for a commission. But not only has his exhibition fulfilled and gone beyond our expectations,
but I think it'll be something that the people of Berlin and the people who come to Deutsche Guggenheim will very much appreciate. So I want to thank the artists, but I also want to thank Deutsche Bank for having faith in the Guggenheim, and my two great friends who have come out of this project, Hilmer Kopper and Rolf Breuer. Without their commitment to this, without their steady support, their steering it through the board, it would not have become a reality. The Guggenheim feels very much, after 10 years, to be a Berlin institution, and we are looking forward to our next 10 years to be as successful and as extraordinary as the first. Thank you so much. Sehr verehrte Damen und Herren, Dr. Breuer, Dr. Kranz, Jeff Wall, all friends of Canada, chers amis, c'est un grand privilège, un grand plaisir d'être ici ce soir à l'occasion du 10e anniversaire de la Deutsche Guggenheim. Deutsche Guggenheim est devenu à Berlin un centre de passion, comme disait le Dr. Breuer, un centre de tradition, un centre de qualité. Nous sommes très heureux que le Deutsche Guggenheim ait choisi le Canada, un artiste canadien, Jeff Wall, pour célébrer ce 10e anniversaire. Meine Damen und Herren, wer es noch nicht gemerkt haben sollte, die Ausstellung ist eröffnet. Jetzt